Oh, hello there. Hello there. Well, do you hear us? Can you hear us, sir? Oh, well. Chat. Oh. Hello, Oh, well, your mic, sir. Your mic, sir. Just need to turn it on. There you go. Oh, yeah, we have you here. Hello there, glad to see you. There. How are you doing? Very well, thank you. How are you? Well, oh, it's so sunny in your place. Well, that's great. Hello, well, Mr. Merrett will just make a little introduction for our Russian watchers and fans. So we'll just, well, introduce you and we'll introduce ourselves to you. Давай тогда представляй. Да, сегодня у нас в гостях Алан Меррет, автор цикла книг, называется «Образы, ереси», то есть это иллюстрированные типа энциклопедии, иллюстрированные сборники, которые показывают нам олдовые арты и ересь от старого образца, не который у нас сейчас литературно такое больше хрестомативное содержание. Вот. И сейчас мы узнаем него, потому что он не только над ней работал, как обстоят дела сейчас у Games Workshop. Well, okay, Mr. Merrett, it's a big pleasure and a great honor to see you here and to have you here with us. Well, I'm Alex. Will be your interpreter for today, and here is Vlad. He's our he organizes us all and makes all these meetings incorporated actually. So. Okay. Sorry. Well, Mr. Merrett, first of all, I'll need to ask you as an interpreter to speak clear and as plain as possible for you. Well, and the second one is to fix one mistake we have been making for most of our interviews, and we'll need to make to fix it. I need to ask you to. Giving an answer to give it divided into small parts, so I could pause you and interpret the part of your question. Well, is it possible? Is it well? I just maybe if you may do you may do it yourself, or just let me raise my hand and I'll translate what you have already said. Oh, how would you like it to? I think if I'm going on too much, just raise your hand. Okay, well, I just raise my hand and you okay. You'll have no. No. Well, I'm not gonna be such a jerk, but just raise your hand and you have rest, and I'll translate your speech. Okay. Well, so well, if you don't mind, we'll come to our list of questions. Sure. Влад, пожалуйста. Расскажите о вашем пути до того, как вы стали частью Games Workshop. Well, okay, Mr. Merrett, it's our common question for all our guests. Would you like to tell us about your path of a writer, of a lore master, and how have you turned to become a part of Games Workshop? Okay, I joined Games Workshop when I was a very young man. I was 20 years old, and the first thing I had to do was cast miniatures. And the company was very small. We had one shop, and I worked in a little town called Newark for the company Citadel Miniatures. In New York? Newark. Ah, Newark. Yes. It's a small town near Nottingham. Oh, okay. It's a suburban town, yeah? Close to Nottingham. A small, very small town, which is where Citadel Miniatures was based. Most of my career was based around miniatures.
and either casting miniatures, making molds for miniatures, managing designs, coordinating between the designers and the writers and the artists. And that was in 1980. 1980. Oh wow. I haven't been even born yet. Well, thank you. Well, let me just translate this part. Итак, мистер Меррет на самом деле невероятно легендарная личность. Он пришел в Games Workshop, когда он был достаточно молод, ему было 20 лет. Это был 1980 год. 80-й год. И тогда это было... Games Workshop была тогда очень маленькой компанией. Там был, у них был всего один магазинчик, он работал в Нью-Йорке. Нью-Йорк — это пригород Ноттингема, как я понял. Это такой маленький городок около Ноттингема, где было сосредоточено производство миниатюр. И большая часть его работ была связана именно с производством миниатюр, дизайн миниатюр, координация других дизайнеров с художниками, с писателями. Проектировал, то есть, по сути, он создал Warhammer, каким мы его знаем. Ну, по большей части, так сказать. Он приложил к этому руку. Вот. Да, в общем-то, все. Well, so, I'm all ears. Okay. So, in the early years, especially in the design studio, there were not very many of us. We were very few in number. And so, even though I was a manager, I had to do all the jobs. Everybody had to do all the jobs. So I tried sculpting miniatures, and I wasn't very good at that. Why so? Because we were lucky. We employed the world's best sculptors at the time. They were unbelievably talented, and so my efforts were quite slow and clumsy by comparison. Just it sounds like, I don't know if British people have such a proverb, but in Russia we say it like the shoe master without shoes. Possibly. So but I also did production work, used cameras to take pictures of artwork that we could use in the publications. And we had to, and I had to edit and write copy for White Dwarf magazine or for games or books that we were publishing, because we didn't have enough staff to have all the jobs done by writers. So I became, by default, a writer of sorts. So, for example, I wouldn't necessarily get a credit on all of the things I wrote for, but if there was text on the back of a book describing what was in the book, quite a lot of that text would be stuff that I would have written, that kind of copy. And I did write some material that did get published, and I had minor credits in Space Marine codexes in the 90s, and that we did in the 90s, and I've got a credit in the original 40k book for some writing I did. I can't quite remember what it was. Well, you took part in writing Space Marine Codex of it was what edition actually? It was a second or third edition. Second edition. And you have and you weren't mentioned in the credits, or were you? Not always, no, because it was all everybody mucking in and getting on with it. Everybody had to pull their weight, had to make a contribution. The most important thing was the deadline. We had a deadline.
Well, so if you don't mind, I'll translate all you said. Итак, в ранние годы он работал, собственно, там как раз работал в ранние годы, и тогда у них было очень мало народа, очень мало людей, очень мало персонала, и многим из членов персонала приходилось совмещать в себе несколько обязанностей. Вот. Он, по факту, мистер Меррет был менеджером, но из-за, опять же, как я уже упомянул, недостатка персонала, ему приходилось и вынужденно стать писателем, вот, и дизайнером, и, в общем, мастер на все руки, и разнорабочий, по сути. Вот. Он пытался делать миниатюры, создавать сам миниатюры, но у него это, не получалось особо. То есть именно дизайн-то прорабатывать у него получалось, а вот именно лепить, то есть из пластика и склеивать, то есть именно производить и воплощать их в жизнь у него получалось не очень, потому что, это лично его мнение, что по сравнению с профессионалами, которых они приглашали к себе, действительно он был так не особо хорош в таких вещах. Вот, в частности, как раз касаемо писательства, не сказать, чтобы он был полноценным писателем, но ему принадлежат очень многие описания, то есть там на обложках книг, на описание на коробках. Очень многие вещи принадлежат именно ему, и там это, разумеется, его имя не указано. В частности, как довольно ценная информация, на мой взгляд, что в 90-е годы он принял участие в разработке кодекса второй редакции Космического Десанта. И там он не упомянут. Вот. По крайней мере, он сказал, что не всегда он упоминался в кодексах, в которых он принимал участие. Маленький вопросик. Yeah. Well, Mr. Merrett just Vlad has got a question for you. А вот не вы написали вот эту знаменитую фразу, вот, которая, когда открываешь Warhammer, там такое краткое, типа, как-то в темном тысячелетии есть только война, там вот это вот. Well, Mr. Merrett, Vlad is just asking, and actually I am so interested as well. Were you not the author of that famous motto that in the grim darkness of far future there is only war? No, that was Rick Priestley, I'm afraid. Who? Rick Priestley. Rick Priestley. And this epigraph to every Warhammer books. Forget about anything, forget about science. There is only slaughter and laughter of the thirsty gods. It's also Rick Priestley. Sadly, yes. I wish I had written those. Rick had still has talent for very poetic writing. It's he's very good at that kind of prose. I'm surprised that Rick never wrote a novel. It's constantly surprised me that he never wrote any proper novels, but he always liked to write game rules. But he did all of those fancy flourish. Doesn't he think it's quite losing of talent? Yeah. Now, in later editions, I get the editions mixed up. But by the time we got to 40k. Third edition, fourth edition, fifth edition. Some of the other writers were starting to miss out Rick's famous quotes from 40k, and one of my duties on every edition was to go back to the design studio and insist they put all of Rick's quotes back in the book. And they said, well, we've got all our own quotes that we want to put in the book. And I read all their quotes, and they were not as good as Rick's quotes. Okay. And so, just a guardian of the legacy. Yeah, and then people said, well, why aren't our quotes quite as good as the ones that Rick wrote? And I would explain, well, the quotes that the modern writers wanted to put in were very prosaic, very plain.
very plain and not very fantastical. And so I said, what they should be more like is they should be more like this. Here's a quote. For example, such a mythical such epos. I got it, Shakespeare and everything. Yeah, and so by the time Poetry. by the time we were publishing fifth edition and maybe sixth edition, I was writing a lot of quotes for 40k. Okay, thank you. It's great deal. Actually, I'll just need to translate it. Итак, нет, к сожалению, автором был этих знаменитых великих слов был именно Рик Пейстли. Нередко мы слышим это имя, и, разумеется, один из основателей. Да, один из основателей, да, Рик Пейстли. Вот, и да, мистер Меррет сожалеет, что это, к сожалению, это не он. Вот, да, но именно у Рика Пейстли всегда была тяга и талант к таким вот поэтическим, эпическим, пафосным вещам, и мистер Меррет очень удивляется, что он сам книгу не написал. Вот, Рик Пейстли, потому что у него определенно к этому есть талант. Вот, и даже приходилось, он сказал, что к моменту, он не помнит, какая конкретно это была редакция, то ли 3-я, 4-я, 5-я, то есть у него смешалось уже в голове, неудивительно, что более поздние писатели начали удалять цитаты Рика Пейстли из кодексов, из книг. Вот, и ему, мистеру Меррету, приходилось идти к дизайнерам кодексов, к писателям, и говорит, нет, вы должны их оставить, потому что это наследие Пейстли, это, в общем, это его работа, и они им говорят, что, давайте не по-другому, что ли, вот можно так, вот. Есть будущее настало, старик, да? Да. The future is now old. Just sorry. Да, и он, говорил то, что нет, вот они цитаты современных авторов ему как казались более простыми, что ли, какими-то, такими серыми, что ли, обыденными, а у Пейстли действительно был талант именно к эпику, к поэтической стороне литературы. И да, как раз усилиями мистера Меррета многие из этих фраз дошли до 6-7 и так далее. И до сих пор в нашем 9-м. Да, потому что за корни важно держаться на самом деле. Well, okay. Well, thank you. Mr. Merrett, Vlad he's absolutely he agrees with you in such a point. He thinks that we need to keep our past, look into the future, but remember our past and we should never forget our roots. That's right. The point where that got to for me was John Blanche came to me one day and in the 1990s sometime, and said, Alan, I want the studio to put together a 40k art book based around these Inquisitors, was the idea, and it was going to be called Inquis Exterminatus. And he explained it was basically a mood book of really powerful 40k imagery, and I said, well, you'll need some text to kind of tie it all together. And he said, yeah, I've asked Rick and he doesn't want to write any things for it. So I ended up writing all of the texts in the Inquis Exterminatus book, trying very hard to imitate Rick. That was my. That was. Well, you had. How is it? Is it possible to say that you had big shoes to fill, or how does it sound? Yeah, very similar. Yeah, pretty much so. I was quite pleased with a lot of the things I did for that book, and that helped me a bit later on with a couple of other projects that I was working on, writing projects. Well, okay, I'll give this piece of information to our watchers. Да, и к нему в 90-е мистер Меррет, как раз, собственно говоря о Рике Пейстли и его поэтическом дае, к Алану Меррету в 90-е как раз пришел Джон Бланше и сказал, что а давай-ка мы с тобой сделаем артбук для сороковника, инквизиторский, как я понял. Честно говоря, я лично его не видел, но я тоже не видел. Да, но наши зрители, наверное, оценят, я сейчас уточню на этот счет. Вот, как бы то ни было,
мистер Бланше предложил ему это сделать. И это должен был быть артбук, большой, красивый, мощная вещь, и в нем должны было быть, разумеется, рисунки и и Бланше, и всех остальных. Вот. И туда нужны, разумеется, надписи, описания, цитаты, эпиграфы и так далее. И мистер Меррет как раз Бланше предложил ему этим заняться. И мистер Меррет с энтузиазмом взялся за это дело, при этом стараясь копировать, подражать Рику Пейсли. Вот. Я как раз уточнил, что можно ли сказать так, что ему надо было равняться на тень великого кого-то. Он сказал, что примерно да, что-то похожее можно сказать об этом. Well, Mr. Merrett, I just not quite. Well, actually, I am a great Warhammer fan, but I have never seen such an art book, inquisitorial art book by. Well. Фанат называется, тоже мне тут. Oh, Inquis Exterminatus. Well, that's great. Images from the Dark Millennium. Oh, well, thank you very much. I'll find it. Thank you. I'll explain. I just seen and bought actually somewhere it is the tome of Visions of Heresy and two of them. That book was published in 2000. Он был опубликован в 2000 году. Этот артбук. Well, thank you very much. That's my pleasure. I can't promise to magic conjure up all of the projects I've ever been involved in. I couldn't ask you for such things. That's just honored to speak with you. And no. What I think might be important for people to realize is my job as a manager. I was production manager and design manager, and briefly I was studio manager. But I was so most of my work was supervising and managing rather than actually doing. And as the years of my career passed through my career, more of my time became involved in things that weren't to do with managing the studio staff, and so I had more time to help in different ways, and one of those ways was writing. And so that the Inquis book was one way, and that led on to the work I did with on the Horus Heresy, which is because I felt that was kind of that helped. The work I did on Inquis helped me to prepare later on, a few years later, when I started working on the Horus Heresy with a company called Sabertooth Games, who were owned by Games Workshop. We bought Sabertooth. Would you mind repeating the name of this company? Sabertooth Games. Sabertooth, okay. As in the big prehistoric cat. I know what the Sabertooth is. Just misheard you. Yeah. So we bought Games Workshop bought Sabertooth. Originally, we gave them a license in, I think it might be 2001. I'm not entirely sure. 2001. It was firstly it was given a license and then bought, or not? Yeah. Yes, exactly right. Yeah. And when we bought the company, I was asked to go and spend some time with the Sabertooth people who were in Seattle, in America. I know where it is. Yeah, and so I Space Needle and everything. Yeah. So I spent quite a long period, probably about 3 or 4 years, from, I would say, from about 2001, 2002 till about 2006, where I was going to Seattle pretty much every
every 2 months I was going to Seattle to spend time with the Sabertooth business and helping them with their card games. You mean computer games? Collectible card games. Collectibles. Yeah, collectible card games. Yeah, no, CCO. CCG, yeah, I know. CCG, yeah, that's right. And the first game that Sabertooth did was doing kind of okay commercially. It was a bit hit and miss. It was a difficult market, and we suggested they might want to change the game. They might want to try something different, and they were very excited to do that. And they said to me one day, "Well, what could we do? What could we do that would be exciting, that would get all of the 40k fans excited?" And I said, "Well, why not do the Horus Heresy as a card game?" And so that really started a massive writing project for me, because I initially thought, well, it'll be they asked me where would they get all the references, and I said, well, we've published lots of stuff in the last 20 years about 40k. A lot of it has got references to the Horus Heresy. It will be easy. Just look at all the product. Well, it turned out to not be as easy as I thought it was, because we did not have a single coherent story of the Horus Heresy. It was all list of myths and references. Lots and lots of writers over the previous decade or so had gone to the Horus Heresy story, and but they'd only ever gone to their little bit of it, like, oh, history of the Dark Angels. I'll write some stuff. Oh, and I'll say this bit was set in the Horus Heresy, without particularly worrying too much about all the other Space Marine chapters. And then somebody else later on would write something about Space Wolves, and they would do the same, and they'd ignore what the person who wrote about the Dark Angels had written. And so there were lots and lots of bits of things about the Horus Heresy, but there wasn't a clear, consistent narrative. And when the Sabertooth designers and myself started looking at it, it became clear that we needed to pull together a single cohesive narrative of the Horus Heresy. Okay, well, Mr. Mayor, I'll need to translate it, if you don't mind. Fine. Окей. Довольно эпично. Итак, этот артбук по Инквизиции, о котором мы только что поговорили, помог ему в некотором роде подготовиться к ересь Хоруса. Как это произошло? Поскольку он был менеджером, да и в принципе сейчас им являлся, поскольку он был менеджером, и, как мы уже выяснили, что в 80-е, начало 90-х ему приходилось совмещать много должностей и очень много работать, и вся его, скажем так, по сути, карьера заключалась в том, что нужно управлять другими людьми, то есть координировать что-то еще, то есть надо как-то разрозненные команды объединять в одно единое целое. Вот. Но со временем у него стало меньше нагрузки именно в плане координации, в плане управления, и он смог, как он сказал, помогать в других областях, то есть в частности писательству. Вот. Случилось так, что в начале 2000-х существовала такая компания Sabertooth Teams, которая, я так понял, производила карточные коллекционные игры. Вот. Так вот, Games Workshop дала им лицензию сначала на ересь Хоруса, а потом просто их купили. Да. Их головной офис находился в Сиэтле, и мистеру Меррету приходилось где-то 3-4 года, а с 2000
2001 или 2002 до 2006 примерно, приходилось мотаться постоянно в Сиэтл, постоянно видеться с этими людьми, с представителями этой компании, постоянно с ними что-то обсуждать, постоянно договариваться и работать над карточными играми. И тогда они вместе решили сделать карточную игру по ереси Horus. Надо уточнить, что к тому моменту ересь Хоруса как таковая не существовала. То есть она существовала, но в отдельных отсылках, в отдельных обрывках, в отдельных каких-то референсах от разных авторов. Не было единой общей, когерентной, как он выразился, истории. То есть было, как он приводит, то есть один автор пишет про темных ангелов, делает отсылки на ереси и забил, как бы, что там написано. Потом другой автор пишет про космических волков, забивает про то, что написал автор про темных ангелов, и пишет свои, в общем, лепит своего горбатого. И так далее, и тому подобное. То есть не было единой истории, которую можно было бы рассказать. И когда менеджеры из Сиэтла, из Sabertooth Games Teams и мистер Меррет сошлись вместе, посмотрели вот на это все, подумали, нет, надо делать целиком. Нужна единая история. Well, Mr. Merrett, I have finished this part. Okay. So one thing led to another, and I began to create spreadsheets and timelines and histories for all the different chapters and all the characters to try and build a single narrative. And some bits had fitted very well, and some bits didn't fit very well at all, and I had to create events or situations to link things together and make it all make some kind of narrative sense. Before I knew it, I was kind of writing the history of the Horus Heresy Games Workshop. You have just okay. Would I make a mistake saying that you have actually begun Horus Heresy? Well, am I right? The Horus Heresy, I mean the series, Horus Heresy series, it began from the idea of making something coherent and whole for card collecting game. Yes, that's probably yes. If I talk a little about how Games Workshop, the main business, had treated the heresy, it might help people to understand. The Horus Heresy as a concept was introduced very, very early on. In would you just maybe a time period, 90s, 80s? In the very first reference was in a small sidebar text that Rick wrote for the chapter approved book, which was published in 1988. In 1988? 1988, yes. And I wrote some army lists in that book. So chapter. It was chapter approved in 1988. Something like that, yeah, something around 1988. And Rick wrote a little paragraph of text that that basically said that the first interlegionary war was the Horus Heresy, and it was that was it. Literally, it was a paragraph of text. And it was the first. Well, okay. Appearance of Horus Heresy. How should I say it? The origin of original. The seed that was planted. The seed that became. And then we published the Realm of Chaos books in 1989. 1999. You'd have to check the dates. Very late in the late 80s, we published the Realm of Chaos books, and the Realm of Chaos were originally intended to be for Warhammer Fantasy, but by the time we started working on the Realm of Chaos books,
What? Just I'm so well. Sorry. Okay. A realm of chaos or what of chaos or what of chaos? Realm of chaos. Realm meaning Realm. realm. Да, So, да, okay. да. So okay, realm of chaos. Yes. Thank you. Now I can I see it. Thank you. Yes. So, Realm of Chaos, Slaves to Darkness was the first of the two books published. And Vlad's nodding, I think he recognises the name. It was originally intended, those books were originally intended to be for Warhammer Fantasy Battle. But we started publishing Warhammer Fantasy Roleplay at about that time, and Warhammer 40,000 had proven to be extraordinarily popular at that time. And so our boss decided that Realm of Chaos must cover those games as well. So they were supplements for all three of those games. And so there had to be some 40k content in Realm of Chaos. And the first story was, or the first kind of narrative for Realm of Chaos was the story of the Horus Heresy. It was taking that little quote and expanding it. Yeah. Would you mind if I'll translate it? Каждый раз как откровение. Итак, значит, мистер Меррет, когда они решили таки делать эту карточную игру изначально, он начал писать истории, таймлайны, начал прорабатывать линии каждого из орденов, ну и лояльных, ну вообще, в общем, всех орденов Космодесанта в Ересе. Вот. Как он упоминает, первой отсылкой на ересь, в принципе, собственно, ересь как таковая, она как идея появилась в 1988 году. Это был маленький абзац в Chapter Approved 1988 года, в котором была маленькая сноска, ну, параграф, в котором говорит, что первая война столкновение между легионами — это так называемая ересь Хоруса. Вот. Это первое упоминание ереси, зерно, которое было тогда посажено. Да-да-да, Seed of Heresy, 1988. А в 1999 году выпустили как раз, что это, Царство Хаоса, вот это как это называется? Рим Хаэту. Да. Ты мне больше контекста дай. Ну, Realms of Chaos, Slaves to Darkness. Это, я так понял, для... Это для ролевой игры, как я понял. Да, для ролевки. Это вот скидывали, ну, у нас есть. Да, я понял, что это. В общем, это было сначала для ФБ, для Fantasy Battles, но потом так вышло, что сороковник в Warhammer 40 000 стал мега популярен, вот, и тогда босс Games Workshop постановил, что она должна отвечать, то есть надо и про 40к, то есть... Антонов, не одна вселенная, это просто из-за того, что надо было. Да, то есть она просто работала, она стала работать и на сороковник тоже. Well, thank you, Mr. Merrett. Mr. Merrett, just to make things clear. Получается, мистер Меррет придумал ересь Хорус. Ну, когда-то, давно. Well, Абнет придумал ересь, да. Well, okay. Well, Mr. Merrett, just to make things clear, is it I guess it's actually a mistake to say that the Fantasy Battles and Warhammer 40k are the same universe. Or is it? Or are they? Okay, I know. I get it. But thank you for such great interesting details concerning Realms of Chaos and well, the real answer to that question is that they may have been, but not everybody who worked on them thought that they were. So I don't think Rick ever thought they were the same universe. But okay. But they shared lots of similarities. Yeah, lots of shared themes and shared detail. But I don't think there was any. We may have thought once back in the ancient history, we may have toyed with the idea
of them being the same universe, but it didn't. There was no advantage to doing it. So, well, okay, I share this idea as well. Actually, that no advantage in it. Thank you. Just translate. Ни одна вселенная. То есть, возможно, они когда-то было дело, это как раз те старые отрывки Бека, которым... Ну, это Мур, как там, мультивселенная, вот эта вся тема. То есть, раньше они игрались с этой темой. То есть, было дело, мистер Меррет говорит, что да, они когда-то с этой темой игрались, то есть, то, что это может быть одна вселенная, они ее немножечко так, заигрывали с ней. Вот, но Рик Присли, он не считает, что Рик Присли реально так задумывал, и более того, в этом нет никакого преимущества, нет смысла их делать одной вселенной, это невыгодно. Вот. Well, thank you, Mr. Merrett. Давай перейдем к книгам и фильмам. Слушай, мы вот как-то спросили вот вопросы, он прям все рассказал. Да. У нас, как обычно, есть второй вопрос, когда мы спрашиваем про книги и фильмы, но я хочу немного его расширить. Назовите ваши любимые книги и фильмы, и можете ли вы сказать, какие произведения повлияли на... Вот, вы как застали именно начало Warhammer, вот на создание вселенной, какие произведения повлияли больше всего? Okay. Well, Mr. Merrett, Vlad is just asking, it's also a common question for all our guests, but I guess it will be especially interesting in your case. Well, what are your favorite books and your favorite movies? Moreover, what were those which influenced, which make a great influence on you in your 20s when you have just become a manager in the Games Workshop, and perhaps some books and movies which had a great influence on Warhammer universe through your hands, through your ideas maybe, or Rick Priestley's anyway? I think different we were influenced by lots of different things actually, but probably the biggest influence on the whole, all of the people at Games Workshop was probably Lord of the Rings. I would say we all knew Lord of the Rings, we all read Lord of the Rings. I think everybody did. So fan of Lord of the Rings. we were all fans of Lord of the Rings. And I think we all probably had read like all of the classic science fiction stories. So we knew all of the Asimovs and Robert Heinlein, Dune, for example. I think we all, and those things kind of seep into your, become part of your imaginative landscape. They become part of, without actually ever going, oh, that's from here and that's from there. They're themes. But there were lots of different. I used to love the Conan books. I actually thought they were Robert E. Howard's Conan were big favourite texts of mine. I absolutely loved Marvel comics, so I devoured any and all Marvel comics. And my favourite Marvel comics were Fantastic Four and The Mighty Thor. And what I loved about Thor was the kind of super science fantasy of Asgard as presented by Jack Kirby and Stan Lee was just mind-blowing for a young lad in Britain. That was just wild stuff. I love that. But our other big influences were wargaming in the 70s in the UK. Being teenage wargamers in that kind of period was an experience that we all shared, and so we had a common understanding and language about what toy soldier games should be like, and what things we felt were very dull, and which things we liked, and which things we thought were exciting. And so we tried to bring a lot of that to Warhammer and to 40k. And the younger staff never quite understood that. Probably don't know. Let me translate it if you don't. Значит так, очень многое что повлияло. Он начал именно с влияния на Warhammer
Вот, и на него самого. Это, разумеется, в первую очередь, это «Властелин колец», и это, похоже, наш чемпион в упоминаниях этой книги, потому что эту книгу упоминают все, ну, в смысле, эти произведения упоминают все, и мало кто о них не слышал, У поэтому, нас да, это «Властелин разумеется... колец», потом «Чужой». Да-да-да, «Властелин колец» это, разумеется, первое. Most and foremost. Британцы. Да, да, разумеется. Классический sci-fi, классическая научная фантастика, Хайнлайн, Дюна. Хайнлайн, да, вот это Гербер. Ну. Третье, из того, что я услышал, он любил книги про Конана. Да. Про Конана Варвара. Да, тоже очень Комиксы Марвел. Да, и комиксы Марвел, первые, которые он прочитал, это была «Фантастическая четверка и Тор, и Могучий Тор. Да, ему очень нравилась эта идея вот сверхъестественного существа и Асгарда, где живут некие боги. В общем, да, он еще упомянул там про писателей, про Стэна Ли, про главного, ну, в общем, других писателей. Вот. И, разумеется, в главную очередь это были варгеймы 70-х, которые были распространены тогда в Британии. Вот. Старый персонаж, то есть он и, соответственно, более такой взрослый персонал, они как раз вдохновлялись именно этим, а вот более молодой персонал, тут классический проблема отцов и детей. Молодые это, ну, не очень понимали. Для них это было несколько чудно. Well, Mr. Merrett, можно маленький вопросик? Можно? Yeah. Есть, да. Насколько сильно повлияла «Игра престолов» на ересь Хорус? Именно книжный цикл. Well, Mr. Merrett, sorry, just Vlad he's had such a question actually. He asking about influence of Son of Fire and Ice on a Horus Heresy plots and schematics and relationships. I guess I don't know why is he asking that, but anyway, if you have any. Not for me personally, no. Not for me. But dozens of writers have written novels now and in the series there are dozens of authors. I can't speak for them. Окей. На него лично нет, но есть писал очень много авторов, а за них он говорить не может, так что... Но лично на него нет. Ну, я про новые, не про старые ересь. Не, он, да. Well, Mr. Merrett, well, you speaking about younger stuff and older stuff in working of workers in your company. Is it just such a classical generation gap, or is it not? It must be for in any business and any venture that's survived for as long as Games Workshop and 40k or Warhammer or the Horus Heresy. There is bound to be a passing of the baton, a changing of the guard. A new generation comes in and takes over. So it's happening now. Most of the people who I think of as being the originators of Games Workshop games, the writers and the designers, the artists, the miniatures designers, most of them have moved on and left. And I mean, I've left. There's new people running that all now, and they have different. They're all younger. They all have different worldviews. I guess so. I understand your position. Ну, я спросил мистера Мерретта, ну, является ли вот это то, что у них молодые не понимают, старые тоже не понимают. Ну, это проблема классическая отцы и дети. Вот. Он говорит, что, ну, наверное, да, что-то в этом роде есть, потому что, ну, это неизменно, это никогда не изменится, это всегда так будет. Будет смена поколений, будет то, что и сейчас происходит, и всегда это было. Вот. И, ну, это норма. Вот. Просто надо с этим жить. Well, thank you very much, Mr. Merrett, for this answer.
Well, what about but what about you mentioned Fantastic Four and the Mighty Thor as the sources of your personal influence and inspiration, and what's more, I mean, your personal inspiration. What books and what movies would you call the pieces of art which made you a person which you are? Crikey. There are far too many books to mention, really. I mean, so I read all kinds of things. I love natural history, so I read a lot of natural what? Natural history, books about the environment, about birds and animals. I have bookshelves full of historical books, books about either non-fiction history and fictional history, books on uniforms, lots and lots of books on uniforms. And books on uniforms, what is that? Books about uniforms, books describing the uniforms of got it. Yes. So I have and that is one thing that I think helped us a lot in and was one of my big focuses when I was working for Games Workshop, was trying to bring a lot of that kind of supporting information into being. Books about Space Marine color schemes and Space Marine markings. Just wait a second. The Space Marines color schematics is based on your books on uniform books and your visions of it. It comes from that, yes. When one of the if I go back to when I was a teenage wargamer in 1975, and I was busily collecting Napoleonic French figures and painting them painstakingly in my, I wanted to know what colour the epaulets would be and what the flags were like, and it was very, very important. And finding that information was really, really important. That it was the magnificent. Mr. Merrett, would you mind making an example? For example, Ultramarines, just the most common chapter. What are they based? What are their schematics based on? Color schematics. Well, it's not based on a specific color scheme, but it was the idea that somewhere I could go when I was wargaming, and still am, interested in historical, real world historical armies. It's nice to know that I can go and buy books that have that information in them. And so we wanted to, or I was always very keen to try and replicate that in the world of Warhammer and 40k. To say, well, it's no good us just saying, well, Space Marine, the Ultramarines have blue armor. Well, which blue armor? Whose blue armor they have? Yeah, what's the blue, and what's the markings, and what do the markings mean, and what are those numbers, and what are those symbols, and why are they different from on these models and those models? And if I'm going to paint them correctly, what are the color schemes? What are the where do all the things go, and what do they mean? That I felt was very important, and that was influenced very much by collecting and painting war games armies. So your influence was not on the actual base color, but on the schematics, on the markings, and what do they tell to the watcher and player? There's a number of reasons why I thought that was important. Number one is because we wanted people to enjoy the painting part of the hobby. We wanted people to really find that. And the question that people would ask a lot is, well, what colour should I paint my Ultramarines? How does that work? What colours are they?
And so here they are. And then they go, well, I want to make sure that I get them right. So what are the correct markings for them? What are the correct badges and the correct symbols? So I was very concerned that we invented all of that information so that people could paint their models correctly if they desired. Oh, thank you. I'll translate it. Вау. Итак, За откровение было сейчас. да, ну, в общем так, первое, он очень любит книги есть о природе, о растениях, животных, там, Бьянки, если кто читает, но он не читает, а просто, если кто-то знает, натуралистические книги, то есть о бабочках, птичках, там, о природе, о мире в целом. Это первое. Вот, первое. Второе, он очень любит историческую литературу, причем как вымышленную историю, то есть в смысле, то есть исторические романы, так и чистую историю. Вот, очень любит. Третье, собственно, на чем я сосредоточил внимание, он очень любит книги о военной форме. И не только военной, и не только военной, и не только формы. Да, я даже уточнил, что это может какой-то, фразеологизм, говорит, нет, это именно книги о форме. Вот, и это, да, то есть, там, как одеваются полки там каких-то там вот стран. И это им очень помогло в разработке сопроводительной информации для покрасочных схем космодесанта. То есть, и вот эти схемы покраски, то, что мы знаем, вот эта стрелка на плечнике, то есть вот это как наколенник, как вот это все работает, это все мистер Меррет взял как раз, придумывал, вдохновлялся этими книгами про форму, которые он читал, которые он очень любит. То есть я это уточнил, то есть я его спросил, допустим, почему ультрамарины синие, например. Он говорит, я не совсем этим занимался, то есть не совсем, дело не в том, почему они синие, вот, а почему на них... Допустим, почему у них вот эта стрелка на плече, то есть тактическое отделение, вот, почему у них на коленях, что они обозначают, все эти цифры, значки, метки, там, метка сержанта, там, вот это все, то есть это все именно являлось... То есть целью, разумеется, было развлечение игрока, то есть чтобы игроку нравилось это красить, чтобы игроку нравилось, то есть, это красить. И он вспоминает, как он сам делал варгеймы еще в 70-е, когда не делал, в смысле играл в варгеймы, вот, там тоже были миниатюрочки, только уже, других солдатиков, и как ему очень нравилось, там, болезненно и тяжело выкрашивать вот это все, ему было важно знать, что он красит именно так, как вот оно на самом деле есть, то есть, что они отображают не просто абы кого, а именно вот тех парней, которых он видел в книжках. Вот. И то же самое он перенес это видение на космодесант. То есть он эти метки рот, взводов, отделений, вот это все он перенес как раз, да. Вот. Well, so Mr. Merrett it's great. Actually, it was a great revelation for me. So thank you for it. Sorry for the strict word responsible, but very responsible for making this sergeant's helmet red, or it's just for fun? Well, again, once I started paying attention to what everybody else had written or presented, I found some inconsistencies, and I'd have to fit it back together. And make decisions, but I think I lose track of exactly which particular decisions I made that turned into. But I was the one that decided that the different ultramarine companies would have different coloured bands on their armour. We meant trimming, green, yellow. Oh well. That's great, and and as I see, it is this decision. It is transferred to most of the codex chapters, the Salamanders and Raven Guard and everyone else. Wow. Speaking to the legend, but that wasn't kind of like work. That was just fun because I have books and books and books about how Roman legions and French Napoleonic infantry and Austrians of the 7 Years' War and all their uniforms and what they were like, and so I'm steeped in the history of uniforms and color schemes. So you mixed them, or you? It's just it's kind of having an understanding about how those things work in the real world.
because what you strive to do when you're writing or when you're creating something, even something fantastical, is you want to create it with a sense of there's a very long English word I know that probably not very helpful. I'll try it. I'll try and think of a different one. It has to, even though it's not real, it has to feel real. It has to have the sense of it needs to make a connection with our reality to make it easier to believe in it. Yeah, absolutely. Yeah. And the more real it feels, so the more convincing an author writes a character, the more convincing you are, the more convinced you are that person might really exist, the more emotional connection you have with it, and the stronger that emotional connection is. And it's the same with a color scheme. If you think it's correct, it's proper, it's real, it's how it is in that world, and it's that way for a reason, then it becomes more emotionally connected to it. Yeah, when you're painting the model, you're not painting as something random. You're painting it with a set of rules, and it's an important thing. And this is the second company because they've got yellow shoulder pads or whatever. That's great. Well, just the reason I asked about Red Helmet, it was always strange for me to have such a bright red helmet in a world where the snipers exist, actually. Well, so I was just interested. Space Marines don't worry about such trivialities. Well, they want to be seen. They don't. They're not hiding. They're everything about Space Marines is a powerful statement. Look at us. Look how powerful we are. Snipers, we care not for your snipers. Well, thank you. I'll translate your answer. Откровение за откровение. В общем, да. Я спросил по поводу красных шлемов сержантов, то есть не он ли придумал давать красные шлемы сержантам. Он говорит, что я не помню на самом деле, потому что это давно было, и уже непонятно, не помнит, кто что там когда придумывал. Вот. Но он абсолютно точно, именно Алан Меррет, придумал давать разным ротам разную окоемку, разного цвета на наплечниках. Вот, то есть желтую второй роте, там четвертую зеленую и так далее. Вот. Сначала это было, разумеется, на ультрамаринах, потом это перешло на всех остальных. Вот, да, и он как раз говорил, что это очень правильно, интересно, то есть он брал это все, у него были примеры из книг, из Warhammer 70-х, то есть вот это армия наполеоновские войска, вот австралийские полки, вот, и там собственно, у него был яркий пример того, что должно быть на воине надето, то есть что должно быть, как он должен выглядеть, как должны быть у него выглядеть все метки, знаки различия, вот, он примерно, то есть он не прям с них списывал, но он примерно представлял, как это должно быть, и переносил уже это видение на Космодесанта и, соответственно, на всех остальных. Вот, потому что, как он сказал, это довольно очевидный факт, но вдруг кто не знает, что в любой фантастике должна быть доля истины того, что привязывает ее к реальности. Потому что чем реальней тебе кажется то, что происходит в фэнтези, тем более мощной становится эмоциональная связь с происходящим, и тем легче поверить в то, что там происходит. Соответственно, если ты видишь на космодесантнике, что у него там есть знаки различия, метки, что он там не сияет там каким-то светом и там не отращивает крылья там по своему желанию. Вот. Это, соответственно, тебя убеждает в том, что такое может быть. А по поводу красного шлема он сказал, то, что я ему сообщил, то, что для меня было странно всегда, что носить красный шлем в мире, где существуют снайперы, вот, это как минимум странно. Вот. Но он говорит, то, что космодесантник — это прежде всего образ. То есть это рыцарь, воин, да, то есть он хочет, чтобы его видели. Он хочет показать, какой он классный, какой он крутой снайпер. Вы, господи, кого волнуют эти ваши снайперы? Всего пафос остановит пулю. Да, зубами. Well, у меня есть маленький вопрос. So, Mr. Merrett Vlad has a little question. Чем вдохновляли? Вот вы, как я понял, подбирали геральдику и все остальное для каждого легиона. А чем вы вдохновлялись, когда собирали такой образ железных воинов? Ой, железных рук. Well, Mr. Merrett, so
Vlad, he's a great fan of Iron Hands Legion and Iron Hands chapter. So, and he's asking particularly about the inspiration concerning the symbol and such a vision. I don't know why. I just transferring. I think the tradition with Space Marine symbols was usually to create something that was that you could easily reproduce and was with your brush. Yes. On the and some of the names suggested a symbol, and with Iron Hands it was pretty simple, kind of, they've got hands that are iron. And we had the Crimson Fist symbol, and I think it was just kind of just variation. Spread fingers. Just a variation on that idea. I think Crimson Fist is that, and Iron Hands is a gauntlet, isn't it? It's a knight's gauntlet. So it's like that might be. The other thing about the Spaceman symbols is some of them are very heraldic. They're based on symbols. Heraldics. Yeah, from real heraldry. And I've got a feeling, I'm not entirely sure, but there might be a blazon which is a gauntlet, but I'm not entirely sure. But it will have gauntlets. A gauntlet, a metal glove. Yeah, gauntlet. Like a knight's glove. And I think that's how it came about. I think probably, but well, I think they're called iron. I think they're called iron. It's not a silver skulls. The silver skulls. What about them? Well, the silver skull symbol is a skull that is silver. It's kind of ironic. Okay, it's kind of obvious. Yes. Silver skulls, they have silver skulls on their patron. Yeah. And now what becomes awkward about some of them, and I think with Iron Hands it's also one of the awkward things is sometimes the symbol and the suit of armor clearly should be the same color. Yes. So Iron Hands really they should be iron with a hand symbol. Why? And then obvious. It becomes a little complication where you have to kind of invent a reason why that either isn't iron in color or why there's something else there to make it stand out on the miniature. But well, actually, Crimson Fists, they have Crimson Fists. Yes. Well, you mentioned Crimson Fists and then Iron Hands. So Crimson Fists, they came first. Yeah, the first. There were always supposed to be 1,000 chapters, and the reason why there were 1,000 chapters is because it's too big a number to count. Yeah, and no one will count, and any player can invent his own. Exactly. And so everybody can invent their own chapter, and it's fine. There are 1,000. It's far too many for us to have a list out. But the original Rogue Trader book, Warhammer 40,000 Rogue Trader book, very first edition, had a magical plate that I think had 12 chapters listed, and I don't know if Iron Hands might be in that group. I'm not sure, but so that illustration kind of set the tone for a lot of the things that came later. Okay. Well, thank you. I'll translate your answer. Thank you. It's quite important for him. So. No. Итак, да, по поводу железных рук. Железные руки все очень просто, на самом деле, кристально просто, потому что в первую очередь символы космодесантников это то, что проще всего нарисовать кисточкой. То есть, то есть что просто рисовать, то, скорее всего, чаще всего выбиралось, потому что нужно красить модельки, и все танцуется от этого, естественно. Вот. По поводу железных рук, у них уже был символ багровых кулаков, который, сжатый кулак.
Вот, и они тогда... Из этого вышла логичная мысль, почему бы ее не распоебить. Причем она вроде, я Вот, как видел, по старым ладонь. артам, она была вот такая вот. Там. Ну, да, то есть, и, разумеется, это был обычный референс на рыцарскую, на гантлет, как это называется, перчатка, то есть на рыцарскую перчатку металлическую, вот, и все. То есть из этого символа вышла цветовая схема, то есть Iron Hands, железные руки, они должны быть железного цвета. Вот. Что, допустим, довольно логично. На самом деле все очень просто. Тут не было никакого там глубокой там какой-то там идеи за этим не стояло. Вот. Он не помнит, кстати, были ли железные руки в самой первой редакции в Rock-Tide. Ну, багровые кулаки точно были. Да, багровые кулаки вот точно были, и вот там были первые 12. Вот. Ну, и как раз говорит, что мы как раз создавали первую 1000. Ну, почему орденов 1000? Потому что это сложно посчитать, и любой может создать свой орден на свой вкус. Вот. А в первом Rock-Tide как раз были 12 тогда еще изначально созданных, и, по-моему, как раз вот железных там тогда еще не было. А может и были, я не знаю. Но багровые кулаки были. Даже членители вроде были. Да. Well, thank you very much, Mr. Merrett. And we go further, if you don't mind, if you are not tired. Следующий, да? Давай. Можете рассказать про кодексы и книги? И, как я знаю, вы еще участвовали в дизайне миниатюр. Расскажите. Ну да, вот он рассказал. Именно где именно какие, над какими вы работаете? Such a question we have, Mr. Merrett. You mentioned you did a great work managing the design of miniatures, and as if I understood you correctly, you have designed some of miniatures yourself. Or you're just managing the design. Yeah. I have limited rendering skills. I can draw a little tiny bit, and I can do a little bit of sculpting. But my sculpting was never good enough to be professionally published. Pity. Well, it's like a schoolboy in a football team of internationals. Yeah, as an analogy, when you're surrounded by international players, if your score's a schoolboy level, you kind of... Got your idea. I'll translate it. Да, он говорит, что нет, к сожалению. Ну, точнее, давайте начнем с того, что он говорит, он в основном куировал создание миниатюр, то есть занимался менеджментом их и, соответственно, взаимодействием между дизайнерами и командами. Сам лично он ничего вроде как не делал, потому что у него есть с этим проблемы, у него очень там вот с мелкими деталями, у него не так все хорошо, и поэтому лепить и, собственно, делать скульптуры и миниатюры у него не получалось. Ну, точнее, как получалось, так себе, то есть они их никогда не публиковали, и по его собственным ощущениям, то есть его работа это как, игрок школьной команды по футболу среди команды там на чемпионате мира. Можно будет посмотреть потом как? Well, Vlad is asking, is it possible to look at your miniatures sculpted by yourself? Is it possible in any way? Я сжег всех. Some of the things I worked on were published, but they were things I helped. When we made the plastic models for Hero Quest, the whole design team was sculpting these big clay models, and I helped with some of the rendering. I helped with some of the cleaning up and the smoothing of lines and things. And the designers would pass a model to me and say, "Can you smooth out that bit of detail there and add a little bit there?" So, but yeah. I'll just translate. Да, он говорит, что, к сожалению, нет, но вот они каких-то делали миниатюрки для какого-то Hero Quest. Am I right to say it's a Hero Quest? Hero Quest. It's a game? Yes, yeah. Very old game. Yeah, very old game, gotcha. Да, про кодексы спросим.
для Типа, да, именно то есть он текстовую. делал окей. Он делал для какой-то старой игры героический квест. Там вся команда делала миниатюрки, и ему разрешали что-то подэндать, что-то там подисправить, там как-то вот. Вот. Большие глиняные миниатюрки там были. Yep. So, well, Mr. Merrett, have you had any ideas for designers which they used and included into the miniatures, or you just nothing but managing? Oh, Managing is a great work. I don't undermine it. Just asking if you had any ideas which were included in the miniatures in the appearance. many hundreds, thousands over the years. The sometimes whole ranges. It's some designer. Every single designer works in a different way, and some of them don't like to be told. Some of them know already what they want to do, and they just want to be left to get along and do it. And some designers enjoy being challenged. They like to be. They enjoy turning other people's ideas into something, and there's all shades in between. And so yeah, a lot of my ideas over the years got incorporated into miniatures. Whole ranges of miniatures came from some of my ideas, but it was a team effort. It's a big group of people and lots of people involved, and we would have meetings with the designers and with the design teams, and many of them over the years, or individual conversations, one-to-one with the designer, and we discuss what was required. And sometimes I would actually have to say to a designer, well, look, I need some of these models, and I need them to look like this, and I need them to have this kind of hat and this kind of weapon. And they would go, oh, do you have any pictures? And I said, well, yeah, a bit like that one. And, oh, here's a sketch. Oh, I'll do a little sketch for you. And sometimes those became miniatures. So, yeah, there's quite... But to isolate, remember which ones there's so many, I couldn't possibly remember. So you can't make an example? Well, just a little one. Okay, when we were working on the Age of Sigmar, which is more recent, one of the last things I worked on, when we did Age of Sigmar, I did quite a lot of work on describing what an army could be like in fantasy with a clean slate, because we were creating completely new things. And so I would write a brief for the design team, which would explain the history of that, or where those things fitted. For example, the dwarf army in Age of Sigmar with the flying ships and the I forget the name of them now. Lords of Caradon. Caradon Overlords, yes, or Lords of Caradon. And I pretty much described what we were looking for, kind of outlined some of the features that range of miniatures might have, and a bit of the history of them. And then I gave all that information over to the design team, to John Blanche, who then did a whole range of concept drawings and ideas. And then he gave those back to me, and I changed my notes to accommodate the extra things that John had thought of and put into it. And then we presented that whole package of ideas, the things I'd written and John's drawings, to the design studio, who then started to render out the miniatures, and they would show them to us. And we would get excited about the way that this one was going and that one was going. And we'd say, oh, yeah, more of this, more of that feature. So we were kind of... it's a kind of a two-way process. There's lots of feedback. If you don't mind, I'll translate it. Sure. В общем, мистер Меррет, я спросил мистера Меррета, есть ли у него какие-то идеи, были ли у него какие-то идеи, которые дизайнеры воплотили в жизнь.
то есть в миниатюрках. Вот, он сказал, на самом деле, да, сотни, даже тысячи этих идей были воплощены в миниатюрах по итогу. Вот, поскольку процесс создания миниатюры выглядел по большей части как работа индивидуалистов, но довольно часто они собирались вместе, они обсуждали, они делали концепты, и мистер Меррет, разумеется, там был как менеджер, он присутствовал, и он проводил брифинги, он проводил там какие-то лекции даже, то есть он рассказывал о том, как это может быть, как это может выглядеть, или говорил то, что вот парень, там, дизайнер, слушай, вот я хочу, вот есть такая идея, давай ты сделаешь вот так вот, например. Вот, посмотрим, как это получится. Или там нарисуй скетч, например, да, или эскиз, давай посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, хочу, чтобы у этой миниатюрки было именно вот это оружие, и так вот она выглядела. Вот, это вот все мистер Меррет как раз. Он, да, то есть я попросил привести какой-то, пример небольшой. Вот, и он сказал, что, их было очень много, поэтому сложно сказать, какой именно, но вот он как пример привел владык Харадона в Эре Сигмара, вот этих гномов на воздушных шарах. Еврейских гномов этих. Да. И он как раз, собственно, он их продумал, то есть была идея, вот эти гномы на шарах, да, он продумал их историю, продумал примерно их внешний вид, он продумал то, как они должны вести, какие у них могут быть традиции. Он отнес это все Джону Бланше. Джон Бланше нарисовал по его заметкам... Джон Бланше. Да, концепт-арты, да. Нарисовал концепт-арты, принес их снова мистеру Меррету. Мистер Меррет поменял свои заметки в соответствии с этими артами частично. Потом они это все еще... Добавил немного свое, они отнесли это в студию дизайна. И так родилась фракция. То есть мы сейчас вот все слышим, что именно Алан Меррет придумал владык Харадона? Я бы не сказал, что он их придумал. Именно лор, нет, описание. То есть именно то, как они в итоге выглядят, это по большей части заслуга. Нет, сказал, еще там прописал, там, типа, да. историю. Опять же, не прям всю историю целиком, а заметки, то есть какие-то наброски, и как это может выглядеть, там, какие-то референсы, вот это вот все. И, то есть, Джон Бланше, Алан Меррет и сотни других людей, это все, собственно, так вот и получилось. Так получилась целая фракция. Про кодекс спросим. Well, Mr. Merrett, thank you for your answer. Have you something to add? Just Vlad, Vlad is encouraged to ask you about something, so I don't think. I just interrupted you if you have something to add. No, I was that's again. The design process at Games Workshop in all the years I was there was mostly focused on trying to create the maximum excitement in the sculptor, because you want them to be really invested in what they're doing, because they make better miniatures, and that was so. Rarely would it be make me this miniature and make it look. That would be very, very, very rare occurrence. Mostly it was what do you find exciting about this miniature, or these ideas, or these miniatures? What ideas would you bring to that, and make it so that they have ownership over the idea and bring out their energy to it. I got it. So, Mr. Merrett, I'll translate your answer and just Vlad he'll make his own. Да, он как раз упоминал, что я забыл об этом сказать, что есть же, есть скульпторы, которые, допустим, делают ровно то, что им сказали, вот, или даже не то, что им сказали, или не то, что им сказали, а то, что как они сами видят, и они не любят, когда кто-то вмешивается в их творческий процесс. А художник, я так вижу. Ну да, типа того. Вот. А есть, наоборот, другие скульпторы, они не лучше, не хуже, они просто другие, которые любят, когда им бросают вызов, любят, когда кто-то ставит под сомнение, хорошо это или плохо, они любят воплощать идеи других людей в своей работе. Вот, это другой тип людей, скульпторов. Вот. И политика Games Workshop относительно создания миниатюр, она была нацелена, по словам мистера Меррета, опять же, нацелена прежде всего на то, чтобы скульптор и создатель миниатюрки, дизайнер получал максимум удовольствия от своей работы. То есть очень редко бывает, не спорю, бывает, что бывает такое, то, что сказано, что вот сделай мне вот такую миниатюру, чтобы она выглядела вот так, чтобы у нее было вот такое оружие. Такое бывает, но редко, очень редко.
В основном миниатюры получаются такими, какими мы их знаем, за счет того, что скульптору максимально понравилось именно вот так. Так вот ты сестер битвы сделал. Видите их имена. Да, мы уже выезжаем. Вот, да, то есть, да, примерно так. То есть работает именно за счет энтузиазма, как тебе, ну, не в смысле, не только деньги как бы еще, но в плане творческий процесс старается вмешиваться по минимуму. Вот, и, слава богу, существуют такие люди, как Алан Меррет, которые это все контролируют, не дают впасть в кровавый угар, но и как бы и наоборот, то есть какие-то идеи. Давай, задавай свой вопрос. Про кодекс, на котором еще, мы работали, где его не упомянули. Да, можете рассказать про работу над, ну, именно текстовую часть, над над кодексами, которые вы работали, например, не были указаны? Вот. Почему вы приложили руку? Более поздних редакций, потому что точно ко второй редакции прикладывал. Ну да, вот, ну именно. Well, Mr. Merrett, Vlad is asking, have you had any involvement in the later editions of codexes, the 8th edition, or just or this current edition, 9th edition, and were you mentioned in this? Have you written some text parts, some epigraphs or quotes or anything for them? I kind of forget which edition they're on now. They're on 9th, I think. We are on 9th. which is after my time. Gilliman had risen and everything is okay. Yeah, 9th edition. I left in 2016, which is, I think, just before 9th edition came out, or was that 8th? 16 it was it's just before 8th edition actually. 8th edition. So I was in university. It was it was my third course of university, and it was the rise of Gilliman. I might have had a little. Okay, I had a hand in the concept of the rift across the galaxy to separate. Secatrix maledictum. Yeah, I get the Great Rift. I get it. Yeah. That was kind of my idea. Oh my! Gosh. It was really to. What was the kind of idea? Okay, here's the idea. For the best part of three decades, we'd said in the grim darkness of the far future, there is only war. Yeah, and it was fun. And yet, actually, when it came down to, well, what is the universe like? What's the galaxy like? And you'd say, well, the galaxy, it looks like this, and here's all the planets, and you go, where's all the war? And you go, well, it's all over the place, isn't it? There's war everywhere. Yeah, but where is it? Where's the actual war? And so I said to the design studio management, I said, it's all well and good. We've been saying this for years, that there is only war, and yet, so what really would be helpful is if there actually was just this gigantic war going on all the time, so that there was a narrative thread, hook for all of the events, all the things and the campaigning and the ideas that people have in the stories, that there was this giant war going on. Not that there had been war, because there have been lots of wars, but there was actually war. So I said, why don't we just have a big chaos incursion across the whole galaxy and splits it into two, and so there's this massive war going on all the time. So it wasn't. So the 12, the Black Crusades, it wasn't enough for you. No, because they'd finished, because they were presented as having happened rather than happening, if that makes sense. So rather than being ongoing, it was really kind of saying, why don't we just suggest that there's this giant war actually going on? There is a war front, because it made sense. Some of the writers sometimes they would talk to me and they would say, some of the authors would say, well, but I want to write a story about these characters on this world,
and of course it's there's been peace for 500 years, and I go, well, that's not very 40k, is it? There's supposed to be war all the time. All the planets are supposed to be on a war footing. All of their industry is supposed to be directed towards building the machinery of war, and the great colossal administratum is supposed to be processing the receipts of war and constantly tallying war. Just let me translate it. So, and we'll continue. It's quite astonishing. I am the definite. Yeah. It was it's actually your crusade to the design studio and speaking about Great Rift. It was 2016 or it was earlier. When? It'll be about 2020. Sort of 2014 through 2015 sort of time. 2014, yeah, okay, yeah. Thank you. Building up that concept, yeah. Okay, just a note. Итак, по поводу кодексов. Во-первых, он ушел уже из Games Workshop. Он в 2016 ушел. Вот. По поводу того, приложил ли он руку к тому, что происходит в 2008, ну, в 8-й редакции и 9-й редакции. Он изобрел Великий Разлом. Его идеей была Великий Разлом и воскрешение Гильмана. Да, ну поэтому он показывает. То есть насчет воскрешения Гильмана не знаю, то есть про Гильмана ничего не сказал, вот, но Великий Разлом, да, это было где-то 2014-2015 год, когда они только начали обсуждать то, как в принципе выглядит галактика, вот, ну, в Warhammer, вот, и где там, то есть, ну, выкатили вот эту картину, показали, что вот планеты натыканы везде, вот, галактика. И тогда мистер Меррет спросил, а где война-то? Вот, ну, говорят, ну она везде, короче, война вот эта. Вот она везде. Да, вот здесь, вот тут, вот так вот везде, он говорит. Ну, то есть, мы всегда жили с мыслью о том, что в мрачном будущем нет, везде война. А конкретно где война? Вот, и не очень понятно было. То есть, ну, там где-то были мелкие какие-то вот конфликты, то есть непонятно было, где вот эта массовая вот эта война. Он пошел в студию дизайна и сказал, а давайте забубеним огромное вторжение хаоса во всю галактику, чтобы вот прям вот, чтобы в труху. Вот, но потом. Да, ну, а почему бы и нет? Вот, и вот тогда началась, собственно, как раз подготовка к тому, что мы получили в 2017, если не ошибаюсь, то есть Великий Разлом в галактике. Сразу вопрос, мистер Меррет, есть какая-то любимая фракция в мире Warhammer? Давай дойдем до этого. Вот, и да, потому что он говорит, что, разумеется, то есть должна быть война должна быть везде, да, то есть раньше она была просто умозрительная, то есть мы знаем, что она есть, вот, а на карте ее не видно. Да, суслик есть, как бы, тут я и не вижу его, а он есть. И это то же самое, что с Великой войной, вот этой. Ее было плохо видно на карте. То есть. Вот, собственно, тогда появилась идея этого Великого Разлома. Вот, и он как раз говорил про то, что все планеты, там все должны выпускать машинерию для машины войны, и как-то не очень... Ну, то есть, Великий Разлом, скажем так, он бы это как раз обосновал. То есть, ну, стало бы явно понятно, ради чего вот это все надрываются и воюют. Вот. Well, so Mr. Merrett, so I just sorry for interruption. It's fine. It's okay. So okay, so yeah, so that was kind of so that was part of a process of trying to provide the studio and Games Workshop with a way to refresh everybody's excitement about 40k, including all of the staff, to give them something that they could hang a lot of really exciting and interesting ideas on. I didn't know what those ideas. I just know if it's possible to say in English, but in Russian it's kind of fresh torrent or something like that. Fresh ideas,
a bunch of fresh ideas, something that makes you to look from the different point. Yes, and not to fundamentally change it, but to just kind of say, well, instead of looking at it like this, look at it like that. Take a step back, and we'll look to widen our vision, or to change your perspective. Yeah. So that you get excited and energized about it again. And that was the idea for that. That was actually, speaking of this, wasn't the Rise of Guilliman of your idea? Well, the specific idea I had, the specific ideas I had were, or that I asked the studio to sort out. They'll make it like this, lads. The first one was doing something interesting with Space Marines, and there'd been, to put it bluntly, it was a challenge to the studio, specifically to Jez Goodwin, to design Games Workshop's version of a true scale Space Marine. And that's where Primaris Space Marines came from. So it was. So you have made such a proposition to make a true scale Marines. Yeah, I said to Jez Goodwin, lots of other people keep wanting to do this, and some of them are doing it. You design it. Great. It was well. Okay, I like Primaris Marines. Actually, I like true scale Marines. Well, it's me and my friends playing Warhammer. What we don't like about true scale Marines and Primaris Marines actually, as it's their. Well, how they had come into background, just their appearance, such like a Deus Ex Machina, seems like. I had no responsibility for that part. Yeah, I make it. I'm not making you guilt. It was just actual. Well, they have always been. They just slept, and that's okay. It was strange, but we had Jez Goodwin designed the miniatures, and he would coordinate that process with me. Goodwin design. Yes, Jez Goodwin. Jez Goodwin is name and surname. Just Jez Goodwin. Jez Goodwin. Yeah, so I get it. So it was his design of. Yes, he designed the all of the initial Primaris models, and even if he didn't render them, sculpt them, he actually did all the drawings and stuff. We discussed, Jez and I discussed ways that they might have come about, and I discussed different alternative ways they may have come about with the studio writers. But ultimately, the studio writers went off and did what they did. It was and I had some. It wasn't my choice of how it would, but that was not my. Well, it wasn't. So, Mr. Merrett, I'll just interrupt you to translate your answer. Так, он придумал PMS. Он сделал PMS. Ну как, он не сделал их, он внес идею. То есть нам нужны true scale марины. Он ушел. Да. То есть нам нужны... Не, кстати, это потом он ушел. Да, то есть нам нужны десантники в true scale. То есть и они с дизайнером Джессом Гудвином разрабатывали PMS-ов. То есть дизайн, наброски, вот это все. То есть они очень много общались на эту тему, они очень много разговаривали на тему того, откуда они могли появиться. Вот, то есть мистер Меррет он заранее говорил, он не в ответе за то, что как они вошли в бэкграунд вот этим вот корявым бок из машины, вот этим вот рояльным способом, это не его идея.
Вот. Но да, то есть сама идея сделать десантников в трускейле, то есть в пропорциях нормальных людей, вот, сделать их больше, и им принципиально это была именно его. У Вот. меня мини-вопрос сразу появился по этому поводу. Да. Сейчас, секунду. Ну, давай. Прослеживается ли влияние, модной тогда ереси Хоруса с книжного цикла и вообще, в принципе, ереси на дизайн Примариса, потому что там видно явно нотки МК-4, там видно то, что структура такая больше именно к легиону, чем к ордену. Я понял, хорошо. Mr. Merrett, Vlad, well, he loves miniatures here, and he has such a question. Is it possible to say that Primaris appearance and had been influenced by the Horus Heresy power armor, like a helmet of Mark IV armor, and they seem more like legions than chapters. So. Jez is a very, very clever designer, and he always pays attention to the details of what's gone before, and likes to reference the what's gone before. So yeah, there's a lot of Horus Heresy influence in those models, I think. But you'd have to really ask Jez how much. If it's possible for you to, give him a word, it would be great for us to speak with him as well as we do with you. Yeah. I translate your answer. Значит, он говорит, что Джесс Гудвин, то есть, очень умный, очень талантливый дизайнер. Он уделяет огромное внимание деталям, он уделяет огромное внимание всему остальному, он очень, очень придирчив, очень хорошо работает. Вот. И мистер Меррет не может ему залезть в голову, они, видимо, об этом не говорили, но определенно, да, он считает, что очень много отсылок на ереси, на силовую броню ереси там имеется. Ну, Марк 4, я думаю, там не нуждается в представлении, там лицо явно, вот эта лицевая пластина, она очевидная прям. Well, Mr. Merrett, speaking of your idea of two-scale Marines and inventing a new kind of Marines, Primaris Marines, what would you mind telling about the reasons why not just new power armor and new design? That's all. Why was it necessary to invent a new species actually of Space Marines? That's the bit that's nothing to do with me. It was. My idea was that there was this big vault. They need to be to scale. Yeah, they just need to be bigger. And my idea was that there was this big vault with all this bigger armor in it, and they kind of finally unlock it. But they wanted to do this other. That's fine. That's what they did. It wasn't my call. So I wasn't a big fan of the. Wouldn't have been my choice, but that's the way it goes. Thank you. Он говорит, что я спросил мистера Меррета, а почему бы в таком случае, то есть, если уж мы говорили о Two-Scale Marine, десантники в истинном размере, то есть, а почему не сделать просто, редизайн? То есть, вот были такие, стали такие. То есть, новая модель силовой брони, там, например, вышла, и все. Вот. Почему? Зачем новых десантников придумывать? То есть, не просто старых, дизайн менять, а принципиально новый вид десантников вводить. Но он говорит, что это, я подозреваю, что дело, конечно, в прибыли, но он говорит, что это была вообще абсолютно не его идея. Его идея была то, что десантники должны быть больше, и в других пропорциях. То есть нужны, собственно, как раз изначальная идея Примарисов — это его. Вот. А то, что из них по итогу получилось, это уже не его отдел, так не его ответственность. Вот. Но по его словам, если бы выбор был его, он бы, наверное, так не делал.
Именно, вот, то есть, не вводил бы новых принципиально десантников. Он бы сделал, ну, может быть, по-другому как-то. Вот. Но это так вот, если он разобраться и посмотреть в прошлое, то есть сейчас. Thank you very much, Mr. Merrett. У нас остались вопросы еще? Да, у меня небольшой вопрос остался. Давай. Можете сказать про вашу любимую фракцию в Вархаммере и легионов в ереси Хорус? Well, it's actually a common question from Vlad. He gives it to everyone. Do you well, as such a great lore master and actually a founding father of great Games Workshop, one of them, do you have any favorite factions? Maybe favorite legions in Horus Heresy, or just factions in 40k and fantasy battles. Just your personal vision, not nothing else. For the longest time, as a Warhammer Fantasy Battle player, I played dwarfs. За dwarf играл Fantasy Battle. Yeah. And then I turned to the dark side of chaos. Перешел на сторону хаоса. And became blood for the blood god. Да, кровь кровавому богу. So lots of chaos, and in 40k, I only ever played with Space Marines. I think I had my Dark Crusaders homebrew chapter was featured in fourth edition, the little thin, skinny codex, third or fourth edition. Just your personal codex you made. My army was in that, featured in that. Very proud of that. I started to put together a chaos legion, but I didn't finish it. So, yeah. And then it's lots of bits and pieces, but mostly I would say dwarfs and chaos were the mainstays. And I absolutely the most fun I had in the last my last few years at Games Workshop was helping with the put some more new energy back into Chaos Demons. The Chaos Demons range. Chaos Demons. I think that range is such a epic part of Games Workshop's very being. And but for many years, the design studio struggled with the demons and the ideas and the designs, and I was really proud of the work that they did on the Khorne demons and the Slaneshi demons, particularly. I think were magic, and then the studio hit a real fantastic vein of success with Plague Marines, and I think they would, if I was still at Games Workshop, I would probably have the world's most gargantuan Plague Marine army, because I love those models. They're great. Well, let me translate it. Thank you. Let me translate it. Thank you. В Сороковнике он поиграл космодесантниками, у него был собственный орден Темные Крестоносцы, вот, для которых он сделал свой homebrew кодекс, маленький, тоненький, в 10th или 4-й редакции была, если не ошибаюсь. Он там для них собственный кодекс сделал, маленький. Потом, он собирал Легион Хаоса, но он что-то его как-то не собрал, вот, видимо, демонов. Вот. А последние годы своей работы в Games Workshop он очень любил, ему очень нравилось вкладывать в новые идеи, новое видение в демонов хаоса. Вот. Давать им что-то новое, то есть привносить какие-то свои мысли. Вот. И он, в частности, говорит, что если бы он до сих пор там работал, то, скорее всего,
скорее всего, играл бы... У него была бы самая огромная в мире армия чумных десантников. Гвардии смерти. Вот. Он очень любит эти модельки, ему они очень нравятся. Вот. Но они поздние довольно-таки, он уже там не работал, когда они появились. Вот. Но... Да, то есть работая он там, он бы, наверное, собирал бы самую огромную армию чумных десантников. Да. In the glory of Mortarion. Да, во славу Мортариона. Вот так. Еще вопрос? Тогда последние 2 вопроса остались. Давай. Алан, считаете ли вы, что... как это сейчас объясню? Считаете ли вы, что стоило ли раскрывать, именно делать из ереси книжный цикл такой большой? Или лучше все-таки было оставить это такое мифическое событие, когда у нас как-то все идеалистические образы примархов, события описаны, а потом вот нам сейчас все это раскрыли, и считаете ли, получилось ли, или лучше всего, что это событие не стоило раскрывать? Okay. Well, Mr. Merrett, it's a question from Blood. Now, from a retrospective, looking back into the history, how do you think, was it actually a great idea to reveal all the main secrets of Horus Heresy? Wouldn't it be wiser to leave it like a poetical myth, or something, or just a list of campaigns and histories, and not a great book series where we have the Primax characters and the reasons, and which not always seem good. It's arguable, but anyway. From Games Workshop's point of view, no, because it's been so fantastic commercially. The books have sold. Commercial is, of course, commercial. It's always, but. Just not commercial, non-commercial. Well, what you have to, what Games Workshop does, and always did, was create things which had the appearance of great art. Of great art. Well, yeah, and so some of it is in fact very artful, very artistic. So the sculpts are very creative, the designs are creative, the writing can be extraordinarily literate, and the artwork can be mind-blowingly evocative and extraordinary to look at. But everything is really there to support the sale and enjoyment of owning miniatures. It's a business. It's commercial. There's a commercial imperative behind it, and that kind of explains some of the directions that the business took. Some that we were forced to take some things in. So all of the idea that there are bits of it which are bits of the history or mythos which should be reserved for a non-commercial purpose is slightly it's not germane to what Games Workshop does. Thank you. Ну, собственно, говорит то, что говорят все на самом деле, и, разумеется, это правда. Ну, в первую очередь, это все прибыль. С точки зрения Games Workshop, разумеется, нужно было сделать то, что они сделали, потому что это мега выгодно и прибыльно. И, разумеется, это так. И, ну, как он говорит, то, что все, чем занимается Games Workshop, они всегда делали что-то, что выглядит как великое искусство. То есть, то есть невероятно дизайн миниатюр, невероятные там интересные какие-то истории, невероятные цвета, краски, невероятные какие-то превосходные какие-то композиции, опять же, дизайн разного рода миниатюр, террейна, это все, но и все вот это надо как-то продавать.
Немного вопрос другой был, да, чтобы он... его мнений. Да, ну как он говорит, то, человек, что... который написал ересь, именно. Да, я к этому веду, так он к этому говорит, то, что, да, то есть за этим очень много именно коммерции, то есть это все надо продавать. И некоторые идеи им пришлось использовать, потому что такова была политика компании. Вот. Ну, возможно, как он говорит, что, возможно, да, следовало некоторые истории, следовало некоторые моменты все-таки оставить для некоммерческих целей. То есть, да, но в целом по-другому быть не могло, к сожалению. Вот так. В целом ему-то нравится ересь Хорус, который... Mr. Merrett, looking at this book series and everything, those legions, those miniatures, do you love it? Do you love what was done, what been done? I'm very impressed with it. It's gone. It turned into something which was beyond my wildest imagination of whatever it could be. When the first time I talked with the Black Library about not doing novels set in the Horus Heresy, we discussed it being like a trilogy, like 3 novels. Just 3. We thought 3 novels. We could do it in 3 novels. Oh. Yeah. So we didn't really have any idea how it would grow and evolve. I think, if I'm really brutally honest, there are too many novels. That it went a little bit too, it extended a little bit too long. But the authors kept coming up with compelling ideas and made good pitches to keep it, to keep writing, and the business needed to keep the fire going. So. I'm very proud of it. I'm very, very proud of it. I think it's extraordinary, and I do think that if I hadn't done the work on the card game back in 2002 or whenever it was, nearly 20 years ago, I don't think any of it would have happened. It would have. We would never have published the novels. We would never have. The chap who runs Forgewood would never have come to me and. So you love to be. You love this idea of being a pioneer of. I've taken enormous pride in everything that's been done with it subsequent to that. Yeah, great. Yes, I understand it. По поводу and it's not about getting rewards or recognition. It's just a personal thing of. I was just thinking about your personal feeling, not recognition or anything. Just the deed. It's a deed of your own hands. Well, I mean, not only your own, but the first stone was placed. Yeah, and some bits of it I find less interesting, and some bits I find totally amazing. I can't admit to having read every novel. I haven't read all the books. I couldn't keep up. There are too many of them, but some of them are amazing. Some of the books are really fabulous. Like which? Oh, I love. Just 2-3 examples. Nothing more. Oh, you put me on the spot now. No, I don't want to say because I'll just upset the authors. Well, perhaps we have something in common. I don't know, but well, you're absolutely right. Actually, not to tell, but I have some ideas. Well, I'll translate your answer. Значит, по поводу того, нравится ли ему. Он, во-первых, сначала он отделался довольно гладким и таким скользким. Я впечатлен тем, что как это было сделано. Вот. Ну и вместе с тем, конечно, плавно перешли к тому, что он очень гордится своей работой. Ну и, в принципе, тем, что он положил этому начало. Когда его впервые пригласили в Black Library, в компанию, в БЛ, которая начинала работать над историями, над книгами, и по ереси Хоруса, у них было оживленное обсуждение, вот, и тогда вообще планировалось ересь только в трилогии. Должно было быть 3 книги всего.
Вот, и да, и они сейчас вот у нас 60 Мартина. с чем-то. Да, вот. Да, и в итоге это разрослось в то, что мы сейчас имеем, и он, разумеется, очень горд тем, что это вышло, что он заложил первый камень. То есть, если бы ну, ему нравится мысль о том, что вот если бы он тогда не сделал вот эту карточную игру, не начал заниматься этой карточной игрой, прописывать для нее вот эти все сценарии, истории, то ничего бы этого по итогу не было. Того, что мы сейчас имеем, так что Лиде есть кого благодарить. Вот. Так что да. А то там все Абнет там. Ну, не, почему Абнет, разумеется, тоже очень много сделал, просто вот началось все именно вот тогда, в тот злополучный день в Сиэтле с карточной игрой. Да, это очень интересно. Ну что, Последний вопрос тогда. Да, чем вы сейчас занимаетесь? So, Mr. Merrett, it's our last question, and we'll make our conclusion. Just the last question. What are you doing now? What do you do for living? And what hobbies do you have now? What do you like to do in these days? I'm mostly retired, so I spend my days cooking and spending time with my lovely wife, and we go bird watching, which is my big passion. Bird watching? Bird watching, yes. I know what it is. And for hobbies, I collect Marvel comics. Marvel comics? Still a big part of my life, and I have an absolute mountain of miniatures, both metal miniatures and plastic miniatures, like it's Everest-sized mountain of miniatures, and I paint very occasionally. So I'm slowly adding to my collection. But the pandemic has interrupted things here. So before our lockdowns and things, I was getting involved in playing Star Wars Legion a lot. I know this board game. Yeah, it's miniatures game, Star Wars Legion, and I have this one. And I was playing in tournaments and enjoying. I'd never done in all my years at Workshop really, which was play in tournaments, and I've been painting Star Wars Legion figure. But since we've not been able to play and meet up to do tournaments, my interest in that is waning a little bit. So I need to get back into the swing of painting more of my Stormtrooper collection. Okay, I'll translate it. В общем, сейчас он почти по большей части отошел от дел, то есть, ну, на пенсии, получается. Вот. Он любит готовить, наблюдать за птичками. Это вместе со своей любимой женой проводить время, в частности, наблюдать за птичками. Это его любимое занятие. Ну, это в Британии очень популярная вещь. Вот. У него огромная просто кипа миниатюрок, просто там Эверест натуральная, всех миниатюр, как металлических, так и пластиковых, и он от времени к времени он их периодически красит. Вот. Но у него это, особенно после локдауна, это крайне проблемно стало заниматься. Но тем не менее, вот он как раз старается. То есть он сейчас играет в настолку Star Wars Legion, ну, услышали. Да, там как раз к ней же есть миниатюрки, и он как раз тоже, ему нравится, вот как раз он старается их покрасить. Он ждет, когда он сможет вернуться к своим штурмовикам. Пенсия любого хоббиста. Ну да, примерно так и есть. Well, Mr. Merrett, just you mentioned birds watching. I'm like, I'm an English teacher in a Russian school, so I was interested in bird watching as well as a natural hobby of a true British citizen. I've just heard so many of this, and I have never actually understood of all of this magic of birds watching. But am I right? It's
great deal. It's quite popular in Britain. Yes, there is. It is very popular. Yeah. Not just exclusively in Britain, but Britain has a very big number of. Because in Russia it's not quite popular, so we have other activities. So it was interesting for me to know about Russia. Yeah, I think it's it's hard to know why, but there's always been there's been a strong tradition of bird watching in Britain for many years. I mean, going back to the Victorians, I think, were the pioneers of it, collecting natural history, collecting things. Unfortunately, the Victorians used to shoot birds and stuff them. Wow. But that idea of collecting things is why we're all interested in miniatures and Warhammer and Games Workshop, for example. It's all part of that same. These hobbies all tend to have the same kind of idea in them. Birdwatchers collect experience. They collect the experience of seeing the bird, or some of them take a photograph of it. We as hobbyists, collect miniatures, literally, and collect games and collect books about miniatures and about games, and some of us take pictures of them. It's not that dissimilar. There's lots of similarities. It's another form of collecting. Окей, thank you. Я спросил уточнил по поводу наблюдения за птицами. Он как раз сказал, что да, действительно, в Британии это очень сильная традиция, распространенная. Не только, разумеется, в Британии, но там это очень много значит для очень многих людей. Он предполагает, что это уходит корнями в викторианскую эпоху, когда натуралисты и те, кто изучали природу, они любили как раз вот все собирать, рассматривать, следить. Ну да, к сожалению, они этих птиц еще и отстреливали. Вот, и вешали себе на стенку. Вот, и как раз, возможно, оттуда пошла эта традиция коллекционировать всякие штуки-дрюки. Вот. И как раз про это он и говорит, то, что он проводит аналогию. То есть вот когда ты наблюдаешь за птицами, ты коллекционируешь опыт того, что ты увидел птицу, кто-то там фотографии делает, хоббист коллекционирует миниатюры, книги, вот, и арты. Вот, так что это просто другая форма коллекционирования, как он говорит. Слушай, у меня тут этот маленький вопрос возник. Можно быстро ответить просто. Да. Помогал ли он Forge World с книгами по ереси? Well, Mr. Merrett, I promise this is the last one. Vlad is asking, have you had any part in working on the Forge World books for Heresy, Horus Heresy? No. In the very early days, the Forge World chaps would come and chat about their plans and tell me what they were going to do, and that was fun. Nothing. I think it was more out of politeness than any need they had from me. They kind of knew what they were going to do. I just know the great part of Alan Bly. Well, rest in peace. Great person that he was. Yeah, they had they gave me no reason to ever doubt their abilities to do something wonderful with it, which they did. Well, I accept that. Нет, он не имеет к этому отношения, но разве что в самые ранние дни, когда они только-только вот обсуждали, что они там в Forge World будут делать, и им требовалось его, так сказать, мнение. Вот. Но он, скорее всего, говорит, что, скорее всего, это дело было исключительно в политике ГВ, чтобы от них был представитель, чтобы он что-то там послушал, вот, а не в том, что это им действительно было нужно. Вот. Ну, скажем так, как он говорит,
они не дали повода, они не дали повода, не дали ни единой причины для того, чтобы ему пришлось вмешиваться, скажем так. Настолько они там профессионалы, настолько все крутые, что ему не нужно было ничего делать. So, давай закругляться. Well, so Mr. Merrett Vlad will make a conclusion in Russian, and I'll translate it. Ну, как видите, мы сегодня день откровений прямо у нас, и сейчас мы прощаемся с автором и попросим его сказать что-нибудь для фанатов, которые здесь ждут его возвращения, или, может, он вдруг решит что-нибудь написать. Ну, такое небольшое. Вот. Тогда даем слово. Okay. Well, Mr. Merrett, in conclusion, I would like to thank you very much for your coming. Thank you very much for being here and speaking with us, and very much for enjoying my English, which is my speaking is I know it's awful, but I'm practicing. I would like, it's our tradition to leave the last word to our guests. So if you have any farewell words for your Russian fans and fans of your creations and arts, you're welcome. Well, no, thank you very much. You're very gracious, and your English is not that terrible. I understood everything you were trying to get to me. I actually I'm amazed and delighted that people, even as far away as Russia, actually are loving things that I worked on sometimes years ago. I'm quite humbled by the whole thing, and good luck to all of you. That's what I say. I'll translate it. Говорит, что очень здорово, он крайне впечатлен и немножко даже обескуражен, что так далеко, в таком месте, так далеко от них, в таком месте, как Россия. Не сказал бы, что слишком далеко, но окей. Да, в общем, в таком месте... It's not actually as far. Итак, в общем, да, в таком месте, в таком далеком месте от Англии, как Россия, что есть люди, которым нравятся вещи, которые он сделал много лет назад, которые это любят и которые готовы об этом разговаривать. Он немножко смущен и очень этому рад, и желает нам всем удачи. Будем заканчивать тогда. So, well, we'll make a conclusion. So, in case you have time, we'll always glad to have you again, to speak with you again. Just in case you wish, we'll be glad to speak with your former colleagues as well. And as I said, you are always welcome. So thank you very much for coming, and take care, and goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye, Mr. Merrett. It was an honor. Фух, мощно мы сегодня. Мощно, да. Заедили. Ну что, ты доволен? Да. А ты? Да, конечно, доволен. Очень здорово получилось. Очень приятный человек. Он очень просто и легко говорил. Видимо, ради меня, видимо. Вот. Очень приятно было слушать, переводить. Очень правильно мы сделали, что начали останавливать и дробить, потому что так стали гораздо больше понимать. Вот. В целом мне очень понравился. Очень приятный человек, не пожалел. Ну, собственно, я ни разу не пожалел. Блин, оказывается, что говорят такой, знаешь, как железный совет из этих железных рук, короче. Столько крутых идей, они такие, так, берем крутую идею, короче. Ну да. Теперь голосуем, короче. Да. Да, ну вот, как видите, мистер Меррет, он огромное влияние оказал на Warhammer гигант. Писал ересь, во-первых. Да, но он не писал, он ее, по сути, инициировал ее создание. То есть он первый... Прописал все основные зажег. Да. Он первый, кто начал думать о том, что давайте сделаем это, расширим это, наконец. Он начал прописывать истории орденов, которые, какое там принимали участие. Вот. То есть, разумеется, там что-то поменялось, что-то не так пошло, что-то не так. Разумеется, он не предугадал всего, но первый камень заложил определенно. Примарисы. Да, примарисы. Именно идея того, что нам нужны космодесантники побольше, это была его. ГВ такие, так, космодесантники побольше. Будем делать, новую броню, или, может, просто повыше сделаем миниатюру. Нет, мы сделаем новый десантник. Да, чтобы продавать и тех, и других.
Да, вот. Гилю-то он придумал воскресить. Не, по Гилю он ничего не сказал. Он сказал только про разлом, про то, что он придумал, что нам нужен разлом. Нам нужна война везде. Да, нам нужна война везде, причем, да, буквально, да. Да, буквально везде нужна война, чтобы это было наглядно видно, чтобы прям через всю галактику это все было, да. Вот. И да, то есть легендарная личность. Да, легендарная. Фигура большого масштаба. Жалко, Хотя смотришь его биографию, смотришь, что он написал, ты такой... Блин, такой человек не автор. Такой, ну там, ну да, хотя, как обычно. А, Харадронцев придумал. Ну, этот дизайн, лор прописал. Тоже. Нормально, интересно. Сейчас птичек смотрит. Всем бы да, такую пенсию. Да, отличная пенсия. Смотреть на птичек, красить миниатюр, играть в Звездные войны. Навел шороху. Ну вот так вот. Давайте. Да. Ребята, кто смотрел до сюда, сейчас скажу важную вещь. Многие смотрят наше интервью. Многие смотрят не один раз, я думаю. И к таким людям я сейчас обращаюсь. Ребят, очень важно на данный момент, чтобы на группу, на наш канал подписывались. То есть у нас 76% людей смотрят наше интервью без подписки. Это сильно очень влияет, так как нам нужно сейчас дойти до 1000 подписчиков, на 1000 просмотров, и чтобы уже можно было нас подключать монетизацию, нас рекламировать, и как-то, чтобы YouTube на нас обращал внимание, в принципе. Сейчас, потому что у нас очень нишевый контент, нам от вас надо, чтобы вы проявляли полную активность. То есть подписка, репосты, комментарии, как бы. Ну, любая активность очень помогает, на самом деле, для развития. Так как у нас контент нишевый, у нас, в принципе, мы не можем за счет численности просмотров набирать, мы можем только за счет качества смотрящих, качества подписчиков и качества людей, которые как-то проявляют активность под видео, все такое. Вот. Так что если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали этим заниматься, потому что, блин, у нас еще дофига авторов, дофига разных людей в Games Workshop, в Black Library, которых... Я еще хочу у авторов Форжи, конечно, найти, но они не подписаны, блин, хрен поймешь, что там писал. Вот, как-то вырвать. Потому что если авторы, например, увидят, что у нас есть спрос на наши видео, есть подписки, они сами будут нам приходить, например, чтобы мы могли уже обращаться к авторам более высокого эшелона, чтобы даже... Вот я мог прийти, написать Games Workshop, вот мы берем интервью, вот мы взяли столько-то интервью у ваших людей, давайте, типа, мы хотим как-то выйти на, там, Денабна такого-нибудь, там, Криса Райта, у нас просто нет возможности. Там, я не подумал, Да. Да, это не только Games Workshop, конечно, касается. В принципе, да, это вообще, в принципе, да, чтобы нас воспринимали, чтобы нас, серьезно воспринимали, так как сейчас, в принципе, твой авторитет, твоя репутация строится на количестве подписчиков, на количестве, внимания к твоему контенту. Хотя, как я уже оценил, у нас очень здравая комьюнити, которая вот у нас в группе, в паблике, под комментариях, то есть у нас все рады, то есть у нас нет такого, что там даже если человеку не понравилось, он все равно рад, что мы занимаемся этим делом. То есть как-то формат не устраивает, может и что-то. Но, ребят, смотрите, формат изменится, как только у нас появится возможность его изменить. То есть как только появится у нас специальный монтажер, который сможет субтитры накладывать, как только там... как только, так сразу. Пока что я один этим занимаюсь, и, друзья, вот Алекс, Гео и остальные мне помогают. Я очень хочу, чтобы я мог их как-то отблагодарить больше, чем позвать, как бы, помогать. Хотя, мне кажется, им тоже приятно, на самом деле, участвовать в таком, да? Как бы разговаривать с авторами. Вот так вот. Так что, будем заканчивать? Да, было приятно, как всегда. Давай, до скорых встреч. Счастливо. Пока.